ഹലോ ഗായ്സ്, എൻ എസ് ടി ഗെയിമിംഗ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇപ്പം ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയൊരു ഗെയിമായിട്ടാണ് അസാസിൻ ക്രീഡ് 3. ഇത് അസാസിൻ സീരീസിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഗെയിമാണ്. ഞാൻ ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഗെയിം പ്ലേക്ക് പോവാം. ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം കളിച്ചിന് ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെതാണ് മൂടാണ്. നമുക്ക് പുതിയ ഉണ്ടാക്കി കളിക്കാം. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found. Most are held by a single group. The same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. As the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. അപ്പോൾ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി 1700 കാലഘട്ടത്തിലാണ് നടക്കണേ. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആൾക്കാരും വസ്ത്രങ്ങളും വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ യൂബിസോഫ്റ്റ് നല്ല ഇതിൽ വെച്ചുകൊള്ളണം. We're here. ഗുഹയെല്ലാം കാണിക്കണവിടെ. Let's go. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഗെയിം പ്ലേ കളിക്കാം. ഓലെ ഫോളോ ചെയ്യാം. ഒരു ഗുഹേൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണല്ലോ കൊണ്ടുപോകണേ.
ആപ്പിൾ ഓഫ് ഇടാം. അതായത് മെയിൻ സാധനം. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. ഫുള്ളൊന്നും തുറന്നില്ല. ഇവിടെ ആകെ ഇട്ടാണല്ലോ. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ തുറക്കണോ? അവിടെ വെച്ചിട്ടോ. I think we're here. അത് പോണോ? അല്ല, ആ ലൈറ്റ് പോയി. എടുക്കാനും പറ്റുമല്ലോ. വണ്ടി കാണിച്ചല്ല. ഓ, അത് സാധനം. എന്താ താക്കോല ഡോറിന്റെ? ഓ, സാധനം വെച്ചങ്ങനെ അത് ഫുള്ള് വർക്ക് ചെയ്തു. എന്ത് ഡോറോ? Key. You must find the key. താക്കോല. Son? പോയി. Sir. അസാസിനാ പോവാൻ തോന്നുന്നു. കായകളത്തിലേക്ക് പോയി തോന്നുന്നു. Desmond? പോയി. Do you hear us? ഇച്ച് ഇതിലേറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എബന്റെ ഈ ഓട്ടക്കാണ്. What happened? The temple triggered. കാണാൻ രസമുണ്ട് ഓടുമ്പോൾ. നമ്മൾ അസാസിയും ക്രീഡ് 2-ലും So naturally. ഇവിടെ റോഡിലൊക്കെ ആരും ഓട്ടക്ക് നേരല്ലേ ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ ഇതിൽ കുഴപ്പമില്ല. You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be Yes, communicating under with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. There's no idea where it is, though. I guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. She's talking to me. Okay, Desmond. While you were training model. visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a Trendia. couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. കേറുന്നുണ്ട്.
That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. All right, Desmond. Follow the on-screen instructions and kill the 2 Templars. ഞാനും കൊല്ലാം. All you have to do here is jump the gap. കഴിഞ്ഞോ? Synchronization levels look good now. We should be able to build the world. Time to find out what the temple wants from you. മിഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ്. എന്താണോ ഫസ്റ്റ് മിഷൻ? Sir. Everything all right, sir? Yes, fine. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. ഇതില് പണ്ടത്തെ ഫീലിംഗ് കിട്ടും ഈ ഗെയിം കളിച്ചാ. കാരണം പണ്ടത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇത് കാണിക്കണേ കണ്ടില്ല, അന്നത്തെ വസ്ത്രം ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പോണ്ടേ? ആണോ അന്നത്തെ സ്റ്റേജ് ഹിന്ദിയിലല്ല കേട്ടോ, വേറെ രാജ്യത്തെ, ഈ ഫ്രാൻസ് അങ്ങനത്തെ രാജ്യത്തെ. My apologies. Evening, Haytham. Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. But I suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? അവിടെ ആരല്ലേ? He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. We'll need to find another way up. I already have. Sir, Black Mall had sent word a trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. As the wench is very active and industrious, you may satisfy her that അപ്പോൾ ഓൻ്റെ എടുക്കുക. Tom gave 1,000 pounds. My apologies. ഇരിക്കറവിടെ വരുമ്പോൾ നീച്ച ഇവിടക്ക കാണിക്കണേ. എൻ്റെ പോയ ആരെങ്കിലും കാണൂലേ അടിയെന്നൊക്കെ? ഗെയിമിനങ്ങനെ വെച്ചാണെങ്കിൽ പോവാ. മോർക്കോ
ഡോറിന്റെ ലോക്ക് പൊളിക്കാം. ഒരു കള്ളനെ പനി. തുറന്നത്രേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളാണല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റേജിൻ്റെ ബാക്കിലെത്തിയോ തോന്നണ. കറക്റ്റാണ്. സ്റ്റേജിൻ്റെ ബാക്കല്ല, സൈഡിലേക്ക് എത്തി. ചാടാനോ അടിക്കോ വരുത്തി. അപ്പുറത്തെ സൈഡ് എത്തിയോണ്ട. യെസ്, എത്തി. ഇവരെന്തിനാ കാണണോ? Hey, Ethel. You should have come to me. എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് രസമാണ് കേട്ടോ. Yes. അതേ ഫീലിംഗ് അല്ലേ. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനോ? ഓന് കൊന്നു. അവനെ കൊന്നാണ്ട് ഒരു ലോക്കറ്റ് എടുത്തല്ലോ. ആവശ്യത്തിനാണോ? ഓ ചെക്കൻ. ചക്കനെ നൈസായി പേടിപ്പിച്ചിട്ടു. ചക്ക അടിഞ്ഞു പറഞ്ഞൊക്കെ ആവും നമ്മൾ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിടത്തിനൊക്കെ ഭാഗ്യം. എക്സിറ്റ് ഇവിടുന്ന് പോവാനോ? എക്സിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓലെ അറിഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്ത് കണ്ടില്ല. ഓല് പിടിച്ചിട്ടല്ലേ. ഇതെന്താ? സ്പേസൊക്കെ ആളെ മാറ്റൂലേ. ആരും നിൽക്കണം. What are those men doing? Order! We must have order! Move! Move! Imbecile! Where are you going? ഇത് വില കുടിച്ചണം. പുറത്തേക്കെത്തി. പണ്ടത്തെ കുതിരവണ്ടി. And how was the opera? Rather dull, truth be told. ഈ Shall we? ചെയിന് വേണ്ടി കൊന്ന To Fleet and Bride. ഈ ചെയിനൊക്കെ എന്തിനാവോ? Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be കയ്യിലൊരു believed, it will ചെയിൻ open അല്ല, the doors കീ of a ആണ്. storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge, perhaps a weapon or
or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen, How fare your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you'll want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We've booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all. മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി 100 മാർക്കും നേടി. എന്താ കടിച്ചോ കളിക്ക് തിരിച്ചു തരാം. കപ്പല് ടേറ്റു കപ്പല് ചെയ്താണ് ഇതില് കടലൊക്കെ അല്ലേ കൃത്യം അതേമാതിരി തന്നെ. ഈ യൂബിസോഫ്റ്റ് ഈ ഗെയിം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യും. Share might do me good. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താൻ പോവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.